How do you fail to honor? If you fail to honor the authority that you are under, one thing, you will never grow. Number two, you will stagnate. Number three, you will live a confused life. If you can't sit down here and find that your spiritual father is arrogant to you, and then you sit down with others to say, we are spoken to arrogantly. By who? By our spiritual father. And that is why people don't stay here. It means you one who the one that is speaking have no connection. Because there are others who are happy with that spiritual father, the way he is speaking. My father who gave birth to me, whether he's drunk, whether he's confused, whether he's a stupid man, whether he's a madman, remains to be my father. Whether he talks bad about me, he remains to be my father. And I will not go out there to discuss my father about his character with anybody. Even my own brother, siblings, we cannot discuss the character of our father. See, when this man called Ham, the son of Noah, the problem of Ham is not seeing the nakedness of his father. The problem was taking the message of his father to his brothers. Hallelujah. Kuona unaruhusiwa kwa sababu haukuwa umetarajia kuona, haukuwa umepanga utaona. Umenikuta kwa ofisi yangu nikibadilisha nguo na sikuwa nimefunga mlango, ukaigia. Ukiniona haukuwa umepanga. Lakini kile kitoto alifanya kibaya ni kukimbia kwa brother zake kuambia baba yetu ako uchi. Hiyo ndio alianika baba yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Daudi alichukua huyu bibi ya wenyewe na akaenda akamfanyia maneno, kufanya hiyo maneno haingekuwa shida. Shida ni mpango wa kuua bwana yake. Sio kama mnanielewa? Shida ni mpango after. Murder becomes murder if it was pre-planned, afterthought. But if I found you, let's say now you are my wife, I find you with a man and I pick anything immediately, I hit someone and dies, that is called manslaughter. And the judgment of manslaughter may range from 1 day to life sentence. And possibly in Idaga 6 days, 80 days. The one they did for Chomli. He was jailed for 80 days only. Manslaughter, it is you acted out of your mind. It was not an afterthought. But if I find you in bed with a man, then I rush to the kitchen, I pick a knife, I stab you, that is murder. You had time to think another, but you never changed your mind. That is what we call murder. But it was like kama nimekukuta nikugoge kwa sababu nimekukuta ukifanya kitu baya, hiyo si murder, inaitwa manslaughter. So the act hiyo ya kwenda huyu na huyu wakakai chini pale wakadiscuss karaja, hiyo sasa ndio inakuwa kukuta karaja akibadilisha kuwa mkute akiwa uchi si shida. Lakini sasa wewe ulikuta karaja akiwa uchi akibadilisha, ulikuwa unapita lakini ukaona ukaita huyu kai ni ndio na karaja kai enoi. Sasa hiyo ndio shida. Hiyo ndio inaleta shida yote, na kutoka hapo laana inakukamata. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi kanisani wamekamatwa na laana kwa sababu ya nini? Wamekamatwa na laana kwa sababu ya maongezi. Kama sasa hapa, for example, acha nichukue a good example here. Sometimes mimi nakuaga mkali. Mimi sikuagi mtu mzuri. Na sitakuwa mtu mzuri ene soon. Nitakuwa mbaya na niendelea kuwa mbaya kabisa, kwa sababu lazima nikuwe mbaya ndio nikae na wale watu watataka kukaa na mtu mbaya. Usitake kukaa na watu wale wanataka kukaa na mtu mzuri. Kuwa mbaya ndio wengine watoke, wale watu wa dumu yako, wale watu umeitiwa wakuje. Umeelewa? Kwa sababu inaweza kuwa huyu alikuja kwa sababu ameona kanisa imepakwa rangi, hakukuja hapa kwa sababu kanisa ni ya Mungu ama kuna neno linafundishwa hapo. Alikuja kwa sababu ameona madoido iko mzuri na akaona kanisa ni kubwa, because many people they want to associate
na ile kitu inaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Many people want to associate na kuona hiyo kanisa iko na sound mzuri, iko na TV, iko na kila kitu mzuri. Ni ya Waruinge, huko mimi naenda. Hakukuja hapa because of a calling. Amekuja hapa because of a third party. Kitu ambacho kimemvutia. Hajavutiwa na anointing ambayo iko mahali hapa. So mtu kama huyo haruhusiwi kukaa hapa for long. Maana yeye ndiye anakujanga kugeuka kukua kigunyabara. Hallelujah. Hata badilika because alikuja na expectation. Na hizo expectation akizikosa atakuwa ni mtu wa kukosa shida, ataanza kupigana. Kuna mtu aliona kanisa akakuja akaangalia kwa TV, akaona kanisa venye imekuwa mzuri, akaona nikienda kwa hiyo kanisa, maana hiyo kanisa itakuja kukua kubwa, mimi nitakuwa pastor na nitakuwa mkubwa. So hakukuja kwa sababu ya neno, amekuja kwa sababu ya ukubwa wa kitu. Hiyo kitu akikosa ni kama venye sasa wanawake wanaolewa. Unaonanga kimjamaa kiko na Range Rover, kiko na nyumba ruda, kiko na nguo mzuri, kiko na kazi mzuri. Unaolewa kwa sababu ya those factors. Kazi mzuri, nyumba mzuri, kila kitu kizuri. So you don't kwenda kuolewa kwa sababu ya Bwana. Umeenda kuolewa kwa sababu ya Range Rover. Umeenda kuolewa kwa sababu ya nyumba. Umeenda kuolewa kwa sababu na hiyo nyumba hukujua huyu jamani kukoboa amekoboa. Hukujua hii gari ni ya kampuni. Hukujua maisha ambayo anaishi ni Safaricom imempatia. Wakati Safaricom itamkata, hiyo nyumba itaondoka, hiyo gari itaondoka. What will happen to you? Utabeba mizigo rudi kwenu. Kwa sababu kile kitu kilikuweka huko kimeondoka. So there are people who are joyriders in ministry. The joyriders unawangoa as quick as possible, maana they will create a huge problem along the way. They will come. Hao ndio wanaletaka kesi. Wale watoto unaenda unaadapt kutoka nje, wale watoto wanakuja kutoka nje unawaweka huko. But if they cannot be able to fit in, venye tulifundishwa, wananunuliwa na busi, wanaigia wanakuwa part of the family. If they don't become part of the family, at the end of the way ndio watakuja kupigana na hiyo familia. Na hata hawa wanaweza kupanga jinsi ya kukumaliza, wanaweza kupanga jinsi ya kukuua, wanaweza kupanga jinsi na makanisa mingi ukiona ile imegeuziwa, unaona kuna leaders waliungana na wengine wakaungana, wakaanza kusema pastor huyu lazima atoke. Ukiangalia mwenye alianzisha ni mtu amekuwa kanisani, lakini hakuna siku amewahi kuwa mtoto wa hiyo kanisa. Lakini anakuwa busybody, kila mahali anafanya hivi, huko anafanya hivi, ukiambia mavitu anakuwa mtu wa kutaka kuonekana, kujulikana. Yeye ndiye anatoaga idea. Baka akienda kwa watu na anaambia watu, wacha nitaenda kuongea na apostle na hiyo mambo itabadilika. Anaenda naambia, anaongea na apostle kidogo, anakuja, anasikia apostle kwa sababu apostle amesikiliza hiyo kitu akaona ni mzuri. Sasa apostle naye anakuja anafanya makosa ama anafanya ukweli, anakuja anazungumzia hiyo jambo, anasema sasa nimeona ni vizuri kesho kutoka wiki ijayo tukue na klasi ya wa youth na mipango ya youth. Unajua aliwaambia sasa nikiitagasa akirudi atasema mnasikia? Ulisikia? Si nilikwambia? Si nilikwambia? Ni mimi anatumiaga akili yangu. Hakuagi na kitu, hakuagi posto tu anakuaga tu anakuaga tu, lakini nikimwambia anatumiaga akili yangu. Kama si mimi hii kanisa haingekuwa. Hata hizi vitu zote. Alafu kukue wakati tulikuwa tunapaga paka rangi hapa tunafanya, alikuwa anakuja kujaga, anakuwa na mlikuwa mkimuona akikuja kujaga, ananinunulia kasoda pale. Si kasoda anataka kunikunywe, lakini anataka alete kasoda baridi, alafu tukae na yeye kwa kakiti pale ndio watu waone for future reference. Hallelujah. Hawa ndio mikora hapa iko kanisani. Hayo ndio mikora iko kwenye kampuni za kazi. Hiyo ndio mikora iko kwenye soko. Na hiyo mikora usipoiweed kabla muende bali, utakuta amechiba simu na utaanguka huko chini, na ndio watakuja kukuchugulia kama ulianguka msuri. Wanakuambia oh my God, ale maisitiribu tunaombea mtumishi baba rina maso tayara na isindedede kasa, lakini uko ndani nasema akufe.